evening, and thank you for your patience. Thank you so much for joining us tonight. My name is Mohamed Bouabdallah, the Cultural Counselor of France in the US and the Director of Villa Albertine. And it is my pleasure to welcome you tonight in New York to the Pain Whitney Mansion. Let me begin by expressing my gratitude to our speakers tonight, Patrick Chamoiseau and Kaiama Glover. So today is the beginning of our 4 days celebration of the 10th anniversary of Albertine Bookstore. So tonight we'll have a discussion titled Atlantic Literature, Space, Languages and Identities. And we made the choice of this discussion tonight because it sets the tone for what we are trying to achieve here at Villa Albertine and at Albertine Bookstore. It encapsulates a vision that lies at the heart of our mission, that literature is most essential when it broadens the horizon, when it echoes the great changes and challenges the world is facing and gives us insights, a roadmap to navigate them, when it celebrates through the power of language and storytelling, dialogue and cultural interbreeding, when it brings complexity to simple ideas and maybe simple ideas to complex problems, and when it offers in troubled times a little consolation. And I'm sure you all see what I mean. And I will switch to French. Edmond Rostand a écrit « C'est la nuit qu'il est beau de croire en la lumière. It's during the night that it is beautiful to believe in light. » And that's what we are trying to do here. So this guiding conviction has fueled us over the past decade, ever since Albertine Bookstore opened its doors. I don't think I'm revealing a secret when I say that establishing a bookstore, an independent bookstore here in New York, it was not easy, and the outcome far from guaranteed. And I want to thank everyone in this place and elsewhere who has worked tirelessly over the past decade to meet this challenge. And indeed, this challenge was met. Today, Albertine Bookstore is firmly established in New York City's cultural landscape. It has found its audience. It has maintained relationships of proximity, loyalty, and friendship. And your presence tonight, so numerous, is a testimony to that. So, from the bottom of my heart and of my team, thanks to you. Most importantly, Albertine Bookstore has fulfilled its founding mission to offer New York and the United States a space for Francophone literature that speaks not only to the French community, but to all New Yorkers and Americans. Today, over 40%, 40, of the books sold at Albertine are translations into English. It has become, Albertine Bookstore has become the finest place in New York to discover in English the richness of French literary and intellectual production. Literary heritage, of course, but also contemporary works. It's Goncourt Prize winners, and tonight we have Patrick Chamoiseau, one of its finest recipient, but also Nobel laureates like Annie Ernaux, and also lesser-known authors whose translations have brought them new readers in the US. And there are so many writers of talent in France. Last season, 460 books were published in France. And also in Albertine Bookstore, you can find graphic novels,
genre fiction and children's literature. This success is due, of course, to the dedication of those who work daily at the bookstore, and I would like to salute its director, Sandrine Buteau, and her entire team, Myriam and Myriam. Please. It is also thanks to the efforts of American publishers and translators who love French books and help, as Barbara Cassin once said, bring words into communication. And I will have the honor of decorating several of them during this anniversary. And finally, Albertine owes its success to never being simply a retail space, but also a venue for French-American encounters. In 10 years, it has hosted over 400 events like tonight, including debates on ecology, feminism, democracy, as well as unexpected surprises like those awaiting us in the next 4 days of celebration. And you have the full program here. And please RSVP if you didn't do so until now. And while we have saved the cake and candles for Saturday night, I wanted to begin tonight's festivities with these words of gratitude. And now, as Kaiama didn't want to introduce the speakers, no, it's my fault. No. Now, before we dive into tonight's conversation, I would like to briefly introduce our esteemed speakers. And this evening has been made possible by Villa Albertine, of course, Princeton University, the Albertine Books Foundation, and the generous support of our patrons, Beatrice Stern, Stéphane Amos, Paul Leclerc, and Michael Zilka. So Patrick Chamoiseau, thank you so much for being with us. It's a great honor. He's an author whose works have been translated and celebrated worldwide. As one of the most influential voices from the Caribbean, his writing spans novels, poetry, essays, and storytelling. Your groundbreaking novel, Texaco, earned you a Prix Goncourt in 1992. You are also, Patrick Chamoiseau, a passionate advocate for human rights and Creolité. You are a thinker of mobility, connections, and cultural interbreeding. So you are here in your home at Villa Albertine. And you are currently serving as a long-term visiting fellow at Princeton University. Kaiama Glover is a professor of French and Africana Studies and faculty director of the Barnard Digital Humanities Center. And thank you so much. C'est même plus le cas. So I told you you should have introduced yourself. Hey. But I think I'm correct when I say that your teaching and research focus on Francophone literature, particularly from Haiti and the French Antilles, as well as post-colonial studies and African cinema. Right. So someone is keeping his job tonight. So your contributions have been recognized by esteemed institutions, including the Penheim Foundation, the National Endowment for the Arts, and the New York Public Library Cullman Center. And we are very delighted to have you with us tonight. And also I would like to extend my warmest thanks to Nicolas Elliott, who agreed to be Patrick Chamoiseau interpreter this evening, and he's a friend of Villa Albertine. So thank you very much, Nicolas, for being with us. So, I would like to conclude by quoting Edouard Glissant, that has inspired Patrick and many of us. So Edouard Glissant once said, "I write in the presence of all the languages of the world." And we are delighted that tonight, through you, and through Kaiama, and through Nicolas, we are making the languages of the Atlantic, of the world, resonate here at Albertine Bookstore and Villa Albertine. The floor is yours. Thank you very much. Thank you, Mohamed, for that very generous and somewhat hilarious introduction.
Thank you, Valentine, and the whole team here at Albertine for this introduction to the festival that's about to take off for this weekend. I am so honored to have been invited to be a part of the celebration. I'm getting my bearings a little bit. I feel like there's a party here and I'm not exactly in it, but it's good. We'll make it work. So yes, thank you to the team at Albertine. Thank you, Nicolas Elliott. I'm very happy to be on the stage with him. He's an extraordinary interpreter and translator, so I'm excited for you all to watch him work his magic tonight. And of course, I am filled with gratitude and humility and star-strickenness to be sitting here next to Monsieur Patrick Chamoiseau, whose work I have devoured and admired and taught since my earliest days as a baby professor. I was at Barnard for nearly 2 decades and just recently have changed institutions to Yale. So Mohamed was very, very close. But yes, that's the only bit of information that was not accurate. So I will speak to you, Patrick, knowing that I'm being filtered through Nicolas. But I've been asked to speak in English. So just to start by saying your prolificness and the breadth of your corpus has made my job tonight extremely challenging, if not to say daunting. And in thinking about how to have this conversation, I decided that I would just ask questions that I want the answers to, or that I feel are the most urgent or the most compelling for me to get some answers to, and maybe for some of us all here to get some answers to, in this particular moment in time. And so my plan tonight is to unfairly burden you with my own quest for, if not reassurance, at least some space of imagination and possibility outside the kind of despair that I've been experiencing, and I think perhaps a lot of us have been experiencing over the last days. So I recognize that that's unfair, and I don't expect all the answers, but I think it'll be fun to try, and maybe a little bit hopeful to try. And so, to be fair, my first question is actually going to be to question my question, meaning to ask you to say what you understand to be the role or the roles of the writer, the artist, the intellectual in moments like this, and if indeed you assume those roles with any sense of generosity or possibility. To start there. Merci. C'est vraiment une question très très difficile, mais je crois que c'est la bonne question, parce que ça fait longtemps qu'on se demande quel est le rôle de la littérature, quel est le rôle du poème, quel est le rôle de l'artiste, de l'œuvre d'art, de la stimulation esthétique. Il y a beaucoup d'entre nous consacrons notre vie à la création artistique. Et des fois, c'est vrai qu'on a des doutes. On se dit, est-ce que cette activité créatrice qui est d'abord largement orientée vers la construction de soi, l'œuvre d'un artiste, c'est d'abord la construction d'une vie. Il se construit, il s'améliore à travers son œuvre. Mais le fait que cette œuvre témoigne d'une expérience humaine, confrontée à une réalité monde, que nous partageons tous à des intensités de plus en plus importantes, ce témoignage, qui est une stimulation artistique et esthétique, peut aider d'autres expériences de vie, notamment ceux qui fréquentent l'œuvre d'art, qui lisent les romans, qui regardent les œuvres d'art. Donc il y a une fonction fondamentale de l'art et de l'artiste. La première fonction, c'est de construire une expérience individuelle. Je crois que je vais l'essayer. C'est gentil. Thank you. That's truly a difficult question, but I think it's the right question. Because for a very long time, we've asked what roles literature, the poem, the artist, the work of art
aesthetic stimulation play. Many of us devote our lives to artistic creation, and sometimes we have doubts about this. We ask ourselves, in this creative activity, which is first and foremost oriented towards building oneself, to building a life, to improving oneself through the work, there's also this bearing witness of the human experience that is also confronting the reality of the world that we all, to different degrees, share. This bearing witness can help others to experience life. It can help those who read novels, who look at art. So there are fundamental functions of art and the artist. The first of these functions is the individual experience. Alors c'est bien important de comprendre l'importance de la construction de l'artiste par son œuvre, par son exploration artistique, parce que nous ne sommes plus dans la période où l'écrivain, notamment, représentait une langue, une culture, même une communauté. Ce que je fais en littérature, même si cela a des solidarités évidentes avec la Martinique, la Caraïbe, il y a une solidarité nègre, africaine, il y a une solidarité américaine. Ce que je fais témoigne simplement d'une expérience singulière en face de la matière du monde, en sachant que les deux grands phénomènes auxquels nous avons été confrontés, l'esclavage et la colonisation ensemble, et dans la continuité de la colonisation, le capitalisme, a créé aujourd'hui dans le monde une mondialisation économique et un autre phénomène que Glissant appelle la mondialité. Et dans cette mondialité, une des caractéristiques les plus sûres, c'est que nous sommes rentrés dans une période d'individuation importante. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous constituons des sociétés d'individus. L'importance qu'avaient les communautés archaïques sur les processus d'individuation est aujourd'hui réduite à très très basse intensité. Ce qui est déterminant, ce sont les agentivités d'individuation qui font le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire le monde, l'autre monde, le monde qui n'est pas le monde de la mondialisation économique. Et c'est cette mondialité-là que nous devons essayer d'observer. We'll get there. It's important to understand the importance of the construction of the artist by his or her work and the exploration through art. We are not in a period where the writer represents a language, a culture, or a community. What I do in literature, while there is a solidarity there with Martinique, with the Caribbean, with blackness, with the African, with the American, what I do bears witness to a solitary experience in the face of the world. We are in the aftermath of two major phenomena, slavery and colonization. In the continuity of colonization, there's capitalism. And capitalism has led to a global phenomenon. There's what Glissant calls mondialité, worldness or globality. What is certain is that we are in a period of individualization. Today, we are societies of individuals. In archaic societies, the role that was played in those societies towards individualization, that has now gotten to a very low intensity. What is important now is for us to observe this mondialité or worldness, globality. Ce qui fait que
nous vivons aujourd'hui dans deux phénomènes, deux écosystèmes qui s'entremêlent, qui sont presque inextricables, la mondialisation économique capitaliste et un monde que le monde capitaliste ne soupçonne pas, qui est le monde de la mondialité et qui est fait d'individuation, de réalités qui ne sont pas des réalités capitalistes et de circulation des imaginaires, des conceptions du monde, des langues, des dieux, des cultures. Dans la mondialité, il y a un maelstrom, un vortex de rencontres que Glissant appelle la relation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, toute littérature et toute expression artistique ne peut véritablement et valablement témoigner que de ce phénomène relationnel, ce fort vortex relationnel dans lequel nous sommes tous forcés de vivre des individuations. Today, we are living in two major phenomena, two ecosystems that are intertwined. There is, on the one hand, economic capitalist globalization, and on the other, this world of mondialité, worldness, in which the individual is confronted with realities that are not capitalist. There is a circulation of imaginations, gods, beliefs, different worlds, and in this maelstrom of encounters, we have what Glissant calls relation. Any artistic experience today can only be valid when it bears witness to this vortex of relation and the way that we are forced to live as individuals. Donc, il y a une partie du monde que le capitalisme, l'imaginaire capitaliste domine et qui dessèche l'imaginaire humain. Et à côté de cette mondialisation capitaliste, il y a un autre monde qui est fait de rencontres, qui est fait de mélanges, qui est fait de circulation, qui est fait de rencontres d'imaginaire et qui est fait d'une sorte d'ouverture à tout ce qui n'était pas, qui ne relevait pas de l'ancienne disposition communautaire. C'est-à-dire que la mondialité, c'est véritablement un nouvel écosystème dans lequel nous devons penser notre réalisation en tant que personne, en sachant que nous n'avons plus les prêt-à-porter communautaires qui nous donnent un petit peu le là. Et c'est là que l'importance de l'artiste est intéressante, parce que l'artiste vit cette même exigence de devoir se construire dans un vortex relationnel, et son expérience qu'il exprime par des stimulations esthétiques peut aider d'autres expériences à se construire. Et il est important que nous ayons une claire vision, ou en tout cas que nous éprouvions ce nouveau monde qui n'est pas le monde de la mondialisation économique, que nous puissions l'éprouver de la manière la plus intense possible grâce aux stimulations artistiques, parce que c'est ce monde-là qui nous permettra de lutter efficacement contre l'ombre, contre l'obscurantisme que développe la mondialisation économique capitaliste. Tout va bien. The part of the world in which a capitalist imagination dominates has desiccated the human imagination. Next to that, however, there's this different world of encounter, of mixing, of circulation, of encounters of the imagination, of opening everything up to what was not part of our former community situations. This mondialité, globality, worldness, is a new ecosystem in which we must think of ourselves without what our communities of the past
used to tell us of how to be. And that's where art is important, because the artist must also live and build the work inside this vortex. And in doing that, the artist can help others with these experiences build themselves. So the importance here is to have a clear vision of this new world that is not the world of economic globalization. A world that must be as intense as possible through art, and that will allow us to fight the darkness and obscurantism of economic capitalist globalism. Et pour finir, pour bien comprendre ce que ça représente, le fait de se retrouver en face de cette mondialité qu'il nous faut apprendre à habiter, en ce qui concerne la littérature, ça change beaucoup de choses. Ça veut dire, par exemple, pour bien comprendre, que moi qui suis de la Caraïbe, donc un espace où la relation a été très intense, qui a produit le phénomène de créolisation, rencontre de culture, de civilisation, d'imaginaire, etc. Donc des espaces composites qui sont restés en relation avec la totalité du monde. Un écrivain de la relation est aujourd'hui quelqu'un qui relève de, je dirais, plus de fraternité que de solidarité. Qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire que moi qui suis caribéen utilisant la langue française, je suis plus proche de n'importe quel écrivain hispanophone ou anglophone ou créolophone ou lusophone de la Caraïbe que d'un écrivain français. Moi qui suis de typologie noire, je suis plus proche de n'importe quel écrivain blanc des Amériques, Garcia Marquez ou Carpentier, que d'un écrivain africain, même si j'ai des solidarités évidentes avec le... Ce qui fait que les vieilles anthologies, les vieilles fraternités littéraires basées sur le territoire où l'on est né, la langue que l'on parle, le phénotype, etc., ça ne fonctionne pas. Les fraternités littéraires sont données par des structures d'imaginaire, c'est-à-dire le rapport global que nous établissons à cette diversité du monde qui est constituée dans la mondialité, et cette diversité qui, à l'échelle individuelle, est désormais dans un processus inter-rétro-relationnel. Et c'est cette problématique-là qui est importante. Et si nous parvenons à bien imaginer ce nouveau monde, tout le monde ancien des capitalistes, tout ce déchèchement de l'imaginaire, tout ce refus de la rencontre, du contact, cette absence d'ouverture à la diversité du monde, tout cela n'a aucun avenir. Just to finish, to understand what this represents, as we face this mondialité, or worldness, that we must inhabit, this changes a great deal about literature. So for example, if you look at me, I'm from the Caribbean, a space where relation was particularly intense, a space that produced creolization, where there were so many encounters of the imagination, a composite space that has managed to stay connected to this world. So, as a writer of relation, I think that one is dealing with more a brotherhood than solidarity. What do I mean by that? As a Caribbean writer who uses French, I'm closer to Spanish language, Creole language, English language, Portuguese language, Caribbean writers than I am to French writers. As a man of Black typology, I'm closer to certain American writers than to African writers.
The old literary relationships based on where you come from, on the language spoken, on phenotypes, have shifted, and now it is brotherhood that underlies the literary structures. And in this, we have global relations that are founded in diversity. On the individual scales, these interrelational, retro-relational aspects allow us to imagine a new world. They help us to imagine a new world. And as we imagine this new world, the old world of capitalism that refused contact, that refused circulation, diversity, that world will have no future. Thank you for answering my first question. See how this is going to go. Okay, good. So now, of course, you've put so many things on the table that it's going to be hard to triage to the script that I had in my mind, but that's great. First, I do want to say thank you for a kind of unexpected optimism that just emerged from what you said. I think it's what I hoped for, but I'm happy to hear it realized in your thought. So now, I should say as a disclaimer, I literally just finished rereading Albert Camus' Create Dangerously, the power and responsibility of the artist. And so that's running through my mind as we have this conversation, and I want to drill down a little bit more into this question of role, but from the specific situated place of the Caribbean, and I'll explain what I mean. The fact of being a writer from the Afro-Americas, let's say, necessarily implies, or likely implies, a negotiation of the distance between the necessarily elite position of the writer in some respects, or what can be the elite position of the writer, and the reality of the people one writes about, and perhaps for whom one writes. And I think about that a lot with your work, especially your early work, where you have adopted these personages like le marqueur de parole, the word scratcher, or where you've spoken, I'm thinking of like Solibo Magnificent, Chronique des Sept Misères, Texaco, bien évidemment, where you kind of place these intervening characters between yourself as writer and the characters who come from a broader public, let's say. Voilà. And so I wonder if you can talk to us a little bit about any discomfort or how you navigate that distance, that potential distance between yourself as a writer and those you write about. Oui. C'est-à-dire que j'apparais beaucoup dans mes romans en tant que marqueur de parole. Je dis marqueur de parole parce que j'avais du mal à utiliser le terme d'écrivain. Et j'ai dit aussi marqueur de parole pour bien montrer que mon archéologie littéraire relevait plus de l'oralité qui est apparue dans le système des plantations. C'est-à-dire que dans mes fondations, il n'y a pas de bibliothèque, il y a l'oralité qui est apparue dans le système des plantations pendant l'esclavage. Toute la littérature, la bibliothèque elle-même, à côté de l'oralité, la bibliothèque a été donnée par l'apprentissage de la langue française et la culture coloniale qui m'a été donnée. Ce qui fait que je me situe toujours dans les romans que j'écris, simplement parce que je crois que dans l'esthétique contemporaine, il est important à la fois de créer et d'interroger la création. C'est-à-dire que dans mes romans, je me mets en scène en train d'écrire et en train de créer pour bien comprendre comment fonctionne le processus de création. C'est pourquoi j'y suis. Et c'est vrai que le fait de m'introduire dans la plupart des histoires que je raconte permet de me situer d'une certaine manière en observation participante. C'est-à-dire qu'en me mettant dans l'histoire et en essayant de comprendre les situations existentielles dans lesquelles je suis plongé, je réduis la distance et la solitude de l'écrivain et je rentre dans une situation humaine qui est partagée.
Et ça, c'est important parce que tout à l'heure, j'ai parlé de la mondialité. Dans la mondialité, les communautés archaïques, les communautés premières qui englobaient l'individu et qui lui donnaient un prêt-à-porter existentiel ne sont plus possibles, même si elles peuvent subsister de manière parcellaire. Ce qui existe aujourd'hui, c'est des en commun, des collectifs, des nous. Nous construisons des nous à partir de nos combats, de nos idéaux, de nos engagements, et ces nous sont évolutifs. Et ce sont ces nous qui nous donnent l'ampleur de notre relation à l'évolution de la mondialité. Ce qui fait que je suis en rapport dans mes romans avec des corps collectifs qui sont liés à une problématique que je veux littéraire, mais qui ne sont liés qu'à cette problématique-là. C'est ma manière de résoudre cette solitude initiale de l'écrivain qui était un peu au-dessus de la société qu'il considère. Je crée des situations existentielles qui traitent de problématiques qui m'intéressent. Je fais partie de cette problématique existentielle et ce corps collectif est examiné par mon écriture. Donc j'examine à la fois la situation existentielle dans le monde qui change et en même temps le processus de création dans ces situations existentielles et dans ce monde qui change. C'est ce dispositif-là que généralement j'utilise dans mes textes. I appear a lot in my novels as a maker, as a marker of words. And I use that term because I had a hard time using the term writer. And I also use it because it's true to my literary archaeology, which is to say that I come from a system of orality that comes from the plantations, where there were no libraries. That orality appeared through the plantation system that existed under slavery. And it's at that point that people learned French in the context of the colonial system. So I situate myself in the novels that I write. I situate myself in the novels that I write because this is what is necessary in a contemporary aesthetic. Today, I think that one must not only create, but also question creating. So if I'm in the novels writing, it's a way of understanding the system of writing. I allow, by situating myself in the writers, myself to be a participating observer. I am in the story, understanding the existential situations in which I plunge myself, and that is a way to reduce the loneliness of the writer. It allows me to enter a shared situation, which is that situation of mondialité, worldness. In the archaic communities that we used to have, the individual was englobed by community, and that gave the individual the sense of how things were. That is no longer possible. So today, we exist as collective, as shared experiences, as us. And we build ourselves or construct ourselves through these struggles, through these commitments. This us, or we, is a relation to mondialité, worldness. In my novels, I am in relation or in relationship to the collective body. I put forward an issue or problems, questions that I want to deal with, but by being in the novel, I'm able to resolve the loneliness that used to be that of the writer when the writer was above everyone. I create something that exists to be able
to examine it. Just a minute, sorry. By examining what exists here, one has the possibility to change the world. That is what the process of creation can do, to have the writer inside and outside the work. That's the device at work in my novels. English. So I think to be generous, given that maybe not everyone is familiar, there's such a long arc to your career, I think it might be worth giving you an opportunity to share what I think of in your writing as some of the epistemologies that emerge from the specific space of the Caribbean that can have usefulness, value, and purchase well beyond the space of the Caribbean. And so I'm just inviting you to show off a little bit and kind of share with this audience créolisation, créolité, marronnage, right? These concepts that are so foundational to my work, to the work of so many of my colleagues, many of the folks who are here and who know of your work, but might not be familiar to everyone else. So if you could just lay it out a little bit, and then we'll get back into some more esoteric stuff. D'accord. Je commence par le phénomène de créolisation. Ce qui s'est passé dans la Caraïbe et dans les Amériques, c'est un phénomène de créolisation, c'est-à-dire la rencontre massive, accélérée, brutale de plusieurs cultures, plusieurs civilisations, des individuations, des langues, des dieux, des imaginaires. C'est un processus qui existe dans l'histoire des cultures et des civilisations. Toutes les cultures et toutes les civilisations sont des lieux de rencontre. Mais ce qui va se produire dans les Caraïbes, c'est cette rencontre absolument massive, absolument brutale et absolument rapide qui va se produire. Et ça va donner un surgissement anthropologique complètement composite. Les Caraïbes, les Amériques émergent d'un processus de créolisation. Et ce processus général de créolisation va donner des émergences singulières qui sont des créolités. Donc on a une créolité martiniquaise, cubaine, créolité du sud des États-Unis, Brésil. Donc le processus général, c'est la créolisation. Les résultantes singulières, ce sont les créolités. I'm glad I asked. I hadn't known that. So that's there's the umbrella understanding of créolisation. Sorry. Yeah. Right. It's about to get into it. I'll start with the phenomenon of creolization. Creolization happened in the Caribbean and the Americas through a massive, accelerated, brutal encounter of civilizations, languages, imaginations, gods. These processes have existed in history in all civilizations. All cultures are a place of encounter. But the specificity of what happened in the Caribbean and the Americans is how accelerated and brutal the encounter was. And so there's this anthropological emergence of what we call creolization. And then within that, there's specific créolités or creolnesses specific to individual areas. There's the créolité of Martinique, there's the créolité of the southern United States, and so on. So the general phenomenon is creolization, and then within that we have the individual phenomena of créolité or creolness. So I'm, well, I'm going to ask you, just remind you some other terms. Marronnage, I think, is something that might be useful to talk about here, especially, again, as I said in my introduction, I'm looking for answers, like existential answers. So in my mind, I think one of the terms or the concepts that I came to over the last days was the usefulness of something like marronnage. And I think you alluded to it a bit in making the distinction between the forces of, let's say, neoliberal capitalism
and this more optimistic vision of the world that implicates individual imaginaries. You all realize how weird this is for all of us, right? Oui, l'idée de marronnage, c'est un phénomène qui existe dans le système des plantations esclavagistes. Donc on avait des esclaves qui restaient sur la plantation et qui résistaient à l'intérieur de la plantation. Et puis on avait ces esclaves qui parvenaient à s'enfuir et qui ne supportaient pas de rester dans la plantation. Il fallait un courage absolument incroyable pour braver la mort, les amputations, le fouet, et quitter la plantation et se réfugier dans les bois ou dans les hauteurs. Donc le processus, on appelait nègre marron tous les esclaves qui avaient fui la plantation et qui refusaient de rester esclaves dans cette plantation. Donc c'est un fait, ce qui fait que dans la littérature antillaise, que ce soit pour Césaire, pour Fanon, pour Glissant, le nègre marron, c'est le héros populaire. C'est-à-dire, c'est celui qui a dit non à l'esclavage. Et pendant longtemps, la figure du nègre marron a dominé la littérature des Caraïbes. Et c'est avec Glissant qu'il y aura un changement, une complexification du phénomène. Glissant va dire, effectivement, il y a le refus de la soumission par le marronnage, donc le héros, le refus est symbolisé par le nègre marron, mais dans la plantation, il y aura une sorte de marronnage intérieur, ce qu'il a appelé le détour, et ceux qui sont restés dans la plantation n'ont jamais véritablement accepté leurs conditions. Il y avait des sabotages, il y avait des incendies, il y avait des empoisonnements, il y avait des refus d'enfanter, etc. Donc, il nous a expliqué que lorsqu'on parle marronnage, il faut à la fois mêler la dimension spectaculaire du refus et la dimension du détour qui va constituer dans la plantation la naissance d'une culture créole populaire qui est la nôtre aujourd'hui. Ce qui fait que le marronnage est constitué à la fois du refus et du détour. In the idea of marronnage, there is this phenomenon that has, the idea of marronnage is this phenomenon that has existed since the plantations that existed in the slavery system. Some slaves or enslaved people stayed inside the plantations and resisted from the inside. Then there are those who could not bear to stay and who ran away. It demanded incredible courage to face death, amputation, the whip to do this. And these people took refuge in the woods, in the heights. These were known as the Black Maroons. These are all the people, the enslaved people, who escaped the plantation. And in the literature, whether it's Césaire, Fanon, Glissant, the Black Maroon was the hero. This was those people who said no to slavery. And for a long time in the literature, this figure dominated. It was Édouard Glissant who changed that a little bit and complexified the phenomenon by showing us that there were those enslaved people who rejected their situation from inside the plantation. Those in the plantation who never accepted the situation. There were acts of sabotage, fires, poisonings, the refusal to bear children. And so this is a different kind of maroon where initially you had this spectacular rejection of slavery. This is more of a detour that takes place inside the plantation. And these two strands are the foundation, the one in the plantation is the foundation of our Creole culture of today. You have these two strands, the rejection by running away of the Black Maroons
and then the detour of not accepting from inside the plantation. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la partie la plus intéressante pour moi concernant le marronnage, c'est le marronnage intérieur. Pourquoi? Parce que dans le marronnage intérieur, qui était composé de refus, sabotage, empoisonnement, refus d'enfanter, etc., il s'est passé un phénomène de résistance fondamentale qui est passé par la créativité. Les résistants dans la plantation étaient le sorcier, le tambouillé, la polyrythmie africaine, le danseur et le chanteur. Et le chanteur, lui, va donner le conteur créole, donc l'oraliture créole, qui sera le père de toute la littérature des Caraïbes et des Amériques. Donc on s'aperçoit que le marronnage le plus déterminant, c'est le marronnage des créateurs. Et la tendance que je vois se dessiner, c'est de focaliser sur l'image du nègre marron qui symbolise le refus. Mais quand on regarde bien les phénomènes de marronnage qui ont pu réussir, c'est-à-dire dans les petites Antilles, le nègre marron restait un fugitif. Il n'avait pas l'espace pour créer vraiment des espaces. Mais dans les grandes îles ou ici dans les Amériques, il y a des communautés de marrons qui vont se constituer, mais elles vont simplement cohabiter avec le système esclavagiste, même s'il y a une petite poche de liberté et de réhumanisation qui s'est faite. Ce qui va être déterminant en termes de résistance, c'est ce marronnage intérieur qui va produire toute la culture populaire, le jazz, le gospel, les danses, toutes les danses et toutes les musiques de la Caraïbe sont des musiques de créolisation qui sont nées dans le marronnage intérieur. Donc, quand on voit l'idée de marronnage, il faut véritablement garder cette complexité-là. Les créateurs, les résistants créateurs avaient besoin de la symbolique du refus, mais la symbolique du refus n'a pas été la plus déterminante. Ce qui a été le plus déterminant, c'est la créativité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, et ça rejoint la première question, une des tâches de la littérature et une des tâches de l'art en général, donc une des tâches des politiques culturelles, c'est de développer un maximum de stimulation esthétique et artistique pour amplifier la créativité populaire. C'est la créativité populaire qui a permis à nos ancêtres de se réhumaniser, et c'est la créativité, je dirais, décuplée qui va nous permettre d'imaginer l'autre monde que les capitalistes ne peuvent pas nous donner. Et ce monde que nous refusons aujourd'hui, il passera par un déchaînement, une effervescence de la créativité. Donc, ce qui est important de bien comprendre, le marronnage intérieur va proposer une alternative à la domination, ce que ne fait pas simplement la simple rébellion. Et c'est cette alternative à la domination est donnée par la créativité intérieure. Et cette créativité, elle naît des stimulations esthétiques qui vont être données par les polyrythmies, par les danseurs, par les chanteurs et par les conteurs. Et c'est grâce aux conteurs créoles qu'on aura toute la littérature des Amériques et de la Caraïbe. What one must understand is that the most important part for me is this internal marronnage. Why? Because in these acts of sabotage, rejection, the refusal to bear children, there was a fundamental resistance through creativity. These people were the sorcerers, the drummers, African polyrhythms, the singers. Here we have this Creole orality that comes from these creative people of the internal rejection that is the father of all Caribbean and American literature. That is the most determining thing, this creativity of marronnage. If we look at
marronage, there were those who escaped. And for instance, for those maroon blacks in the Lesser Antilles, they didn't really have the room to escape simply because of space. They remained fugitives. But on the bigger islands and in the Americas, they founded small societies that cohabitated, that existed side by side with what was there before. And so it is in this internal marronage that jazz was produced, gospel, all this creativity, all the musics of the Caribbean and the Americas came from internal marronage. It's very important to retain this complexity because for a long time, later artists needed the symbolism of rejection that came through the escape from the plantation. But the most determining thing was this creativity. And that brings us back to the first question, which is the task that art must have, the task that cultural policies must have is to stimulate and amplify popular creativity, because that was what allowed our ancestors to be rehumanized. That is what will allow us to imagine a new world that the capitalists cannot give us, one that will be born of an effervescence of creativity. Marronage offers us an alternative to the dominating narratives, not rejection through the escape. So the most important thing is that creative internal resistance. That is where the singers came up, and that is what led to all of Caribbean and American literature. C'est pourquoi j'ai écrit un roman qui s'appelle L'esclave vieil homme et le molosse, où je raconte la trajectoire de nègre marron. Il va s'enfuir, mais sa fuite ne sera pas simplement de quitter la plantation. Dans le mouvement de sa fuite, il va progressivement se recréer lui-même, recréer son humanité. Donc j'ai associé la symbolique du refus et la symbolique de la créativité, sachant qu'en se recréant lui-même, donc en amplifiant sa propre créativité, il était en mesure d'imaginer un autre monde que les esclavagistes ne pouvaient pas imaginer, ce que ne peut pas faire un marron ordinaire. That's why I wrote the novel, which is translated in the United States as Slave Old Man, which tells the story of a black maroon who runs away from the plantation. But he's not just escaping in the plantation. In the movement of his escape, he is recreating himself and he is recreating his humanity. So I associated this symbolism of the rejection of the plantation and creativity to show that in his flight, this character was imagining another world, one that was aside and rejected the world of the slaveholders. So I have 1,000 more questions, but it's been signaled to me that I'm not going to be able to ask 1,000 more questions. So this is me putting you all on notice that this will be my last question. So if you have questions, be prepared. If you don't have questions, I will then proceed down my list of 999 other questions. So this is what's happening now. And I have to choose. The pressure. Okay, so I'm going to ask a question I want to know the answer to for my own work. So I moonlight as a translator, and I've been thinking a lot in that work as I prepare kind of a collection of essays that I'm tentatively calling Blackness in French, Race Matters in Translation. And I ask you this question because I think, even though I asked for some optimistic answers, I want to, there's something maybe less optimistic that I want to think about, which is the obstacles to worldness
specifically, I mean, we're here in Albertine, adjacent to the French embassy. We might even be in France, according to international law, I don't know. But I am thinking a lot about race in the Republic, the French Republic, and the extent to which identities that are non-European, but yet part of Europe by dint of colonialism, etc., are identities that are ethno-racial, in your opinion, or your experience, commensurate with republicanism. I don't know if you wander into those debates, but I think those are real survival stakes in this moment in particular. And so I'm curious to hear you speak about the less optimistic phenomenon of obstacles to globalité. Ah oui, c'est une question difficile. Ma vision n'est pas celle-là. Je pense que le choc de l'Occident contre le monde qui a engendré esclavage, colonisation, capitalisme, a en même temps engendré, comme je l'ai dit au début, un phénomène relationnel. C'est-à-dire que toutes les vieilles cultures, les vieilles civilisations sont entrées dans des phénomènes d'interrétroaction. Et les individus ont été éjectés des communautés archaïques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce phénomène d'interrétroaction a créé un monde que nous devons apprendre à soupçonner. Et dans ce monde, les identités sont devenues des identités relationnelles. C'est-à-dire que autant dans les communautés archaïques anciennes, on essaie dans des absolus linguistiques, des absolus religieux, des absolus symboliques, des absolus raciaux, entre guillemets, autant ce qui s'est produit dans le phénomène relationnel fait que nous relevons aujourd'hui non seulement d'individuations, mais d'individuations qui sont devenues composites. Pas nécessairement composites par le phénotype, mais composite par la structure d'imaginaire. Et il suffit de regarder la littérature, comparer ce que j'écris à ce qu'écrit Alejandro Carpentier ou Garcia Marquez, vous verrez qu'il y a un imaginaire américain, caraïbe américain, qui est constitué d'éléments très simples. C'est un imaginaire qui est habité par le génocide amérindien, la traite des nègres, le système des plantations, la colonisation protéiforme et le surgissement du capitalisme. Ça crée une vraie fraternité littéraire. Une fraternité que ne peut plus créer le phénotype. Pourquoi le phénotype ne peut plus le créer? Parce qu'on a vu que dans les phénomènes de relations, de mélange, de métissage, etc., on avait l'apparition d'individus qui avaient du mal à se référer à un absolu phénotypique ou un absolu racial. On a vu aussi dans le phénomène relationnel des apparences phénotypiques qui ne correspondent pas à l'esprit de certaines personnes. Ce qui fait qu'il faut bien comprendre aujourd'hui que les fraternités sont données par des structures d'imaginaire et que les anthologies littéraires basées sur la langue que l'on parle, le pays où l'on est né, le phénotype qui est le nôtre, etc., peuvent indiquer des solidarités. J'écris en français, je suis solidaire de tous les écrivains français. J'ai un phénotype nègre, je suis solidaire de tous les écrivains qui sont de phénotype nègre. Mais fondamentalement, mes frères en littérature, ce sont ceux qui auront cette vision particulière du monde, de l'interaction de sa diversité et de l'apparition de situations complètement composites. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui le jazz si on reste dans les partitions anciennes. Le jazz n'est pas une musique européenne, ce n'est pas une musique africaine, c'est une musique créole, c'est-à-dire qu'elle est née dans la rencontre de tous ces éléments-là. Donc c'est ça qui est aujourd'hui déterminant. Alors bien entendu, la négritude a été fondamentale parce qu'elle a permis de restituer dans la perception que nous avons de nous-mêmes, de restituer la dimension nègre, de restituer l'Afrique, et c'est absolument fondamental. Elle est encore importante aujourd'hui parce que le phénotype nègre, c'est ce qu'il y a de plus déprécié, et ce qui fait que le phénotype nègre que je partage avec les autres écrivains
fait que j'ai une solidarité évidente avec tous ceux qui ont le même phénotype. Mais pour chercher les fraternités, moi je lisais quand j'avais 15 ans une anthologie négo-africaine, c'était absolument enthousiasmant. Pourquoi? Parce qu'on avait rassemblé tous ceux qui étaient noirs dans le monde, qui n'étaient pas blancs, et ils avaient effectivement un lien parce qu'ils luttaient tous contre la colonisation occidentale blanche. Et ça fonctionnait. Mais aujourd'hui, ça ne peut plus fonctionner. On ne peut pas simplement, sur la base d'un phénotype, sur la base de la langue utilisée, sur la base du pays où on est né, on ne peut pas créer de vraies fraternités. On peut créer des solidarités, mais la fraternité est donnée par le rapport à la complexité du monde. C'est cette situation esthétique dans laquelle nous sommes. Et apprendre à vivre ce mouvement relationnel du monde, c'est le plus grand objet de littérature aujourd'hui. Ouais, c'était un peu beaucoup, j'avoue. That's a hard question. My view is not that one. I think that the shock of the Occident, of the West against the world that engendered slavery, colonialism, capitalism, also created a relational phenomenon by which all the old civilizations were confronted with inter-retroactive phenomena, which created a world that we must learn to be suspicious of. Identities have become relational. In the archaic communities, we used to have religious, symbolic, quote-unquote, racial absolutes. But now, we are not only individuated, we are composite individuations. This is what structures our imagination now. You only have to look, for instance, at me as a writer and South American writers like Alejo Carpentier or Gabriel Garcia Marquez. You see that there is a link in our imaginary worlds, in our imagination. It's very simple. It's based on genocide of the native people, slavery, the appearance of colonization, the appearance of capitalism, and this creates a literary brotherhood that a phenotype can't create. Why? Because we are dealing now with relationships of mixing, métissage. The individual appears out of that, but we can't relate anymore through phenotypes. The phenotype, for example, the appearance of a phenotype does not correspond to everyone anymore. It is in brotherhood that we find what we need, in literary brotherhood. We no longer base literature on language, phenotype. Now, I may feel solidarity with French writers because I write in French. I might feel solidarity with people who have a black phenotype because I am black, but the real brotherhood I experience in literature is that which I share with those who have a vision of the world that is based on interaction, diversity, composite situations. For example, we can't understand jazz based on the old sheet music. Jazz is neither European or African. It is Creole. It is born of the encounter of all these elements. Blackness is, of course, fundamental. The question of blackness and Africa, that relation is part of us, so it's fundamental. Oh, here's a page. But it's important to retain, no, here's the page, sorry. The black phenotype today is the most depreciated of all the phenotypes. So that's
something that is still important today. When I was 15 years old, I read an anthology of Black African writers, composed of the writings of all those who were not white, who were linked by the fight against white colonialization. And of course, that was great for me, and it really worked. But that won't work anymore, because the phenotype, the language we were born into, the place that we're born into is not enough. It's not a brotherhood. What we need is the complexity of the world we live in. And that is the object of the literature of today, which is to restore that complexity. Voilà, we have to, can I take a couple of questions from the public? Yes? Literally just a couple, so hands up. There's a microphone being passed around. Yeah, we have 2 microphones, and we have time to take 3 questions at once. If there are 3 questions. It makes no difference to me at this point. Maybe one answer from him would be better than 3. Hello, thank you for this brilliant. Hi, I'm over here. Hi, Professor. Thank you for this brilliant dialogue and translation. I hope they're paying you well. Yeah, I have some questions that are also maybe a little selfish as well. Just that really come up a lot in my research under Professor Glover. And I guess I'm thinking a lot about the ideas of solidarity and fraternity, not only between communities or between the writer and her communities, but also between the disciplines. And I guess I'm thinking really specifically to the sort of interdisciplinary spaces of periodicals like Carbet or in Martinique in the 80s, or Savacou a decade prior in the West Indies, where you kind of find this rendezvous des poètes between linguists and poets and urban planners. And I guess the way your work, and specifically Texaco, sort of responded to those spaces and transformed their visions of, Serge Lechimie's vision of Creole architecture and urban mangrove into La Ville Créole and a sort of creolizing imaginary. It really gets at what Kamau Brathwaite called, a social arts that responds to and speaks counter to the social sciences. And so I'd love to hear selfishly more about, any little details I could get about that moment for you when you were writing Texaco, but also in general any other disciplines or genres or media that maybe have played a significant role or a subtle role in your writing and your thinking. Mais je réponds très vite. Oui, ça mériterait une très très longue réponse. Pour Texaco, c'est relativement simple. La littérature antillaise était d'abord une littérature de plantation. On a compris que la matrice de la culture populaire venait de la plantation. Donc on a eu tout un développement littéraire autour de la plantation. Et à partir de Simone Schwarzbart un petit peu, Zobel un petit peu, Glissant aussi, on a compris que la deuxième matrice qui s'est imposée à la formation des peuples composites d'Amérique était l'espace urbain. Ce qui fait que Texaco va essayer à la fois de montrer la transition entre le système plantationnaire rural et le système urbain qui allait devenir déterminant pour les Amériques, pour la Caraïbe, mais aussi pour la totalité du monde. Du coup, bien sûr, les techniques habituelles de l'anthropologie, de la sociologie, tout ce qu'on peut imaginer comme sciences humaines étaient importantes, mais je me suis beaucoup intéressé aux questions d'architecture urbaine, et une des forces qui me paraît absolument importante dans le monde contemporain, c'est la force des urbanistes. Les urbanistes, c'est véritablement les poètes
je dirais, les grands poètes à venir de la relation. Pourquoi? Parce que toute l'humanité va basculer dans les écosystèmes urbains qui seront aussi des écosystèmes numériques. Texaco montre cette complexité-là. C'est super. Well, that question deserves a very long answer. For Texaco, it was relatively simple. As we've discussed, the literature of the Antilles was first developed from the plantation. The initial matrix for popular culture was in the plantation. Literature developed from the plantation. And then starting with Simone Schwarzbach to some degree, and Zobel and Glissant, we find a second matrix, which is for all the people of the Americas, urban space. Texaco shows, or tried to show, that transition from the rural plantation to urban space, which would become a determining one, not only for the Caribbean, the Americas, but the entire world. So of course, when writing the novel, I was interested in the disciplines you might imagine, anthropology, sociology, these were important, but especially urban architects, urban planning. Because one of the important forces that I noted is that of urban planners, who I think are really the poets of the future, the poets of relation. Why? Because all of humanity is shifting into digital and urban ecosystems. Texaco was attempting to depict that complexity. J'ai fait une adaptation de l'Antigone de Sophocle il y a longtemps, mais ça n'a jamais été traduit en anglais. Mais c'est vrai que la situation que représente Antigone est une situation éminemment contemporaine et que ça mériterait qu'on y revienne et qu'on traduise. Vous avez raison, mais ce n'est pas mon métier. Please join me in thanking Patrick Chamoiseau. Oh, shoot, sorry. No, translation. I can do it. Translator forgot the translation. Sorry about I that. did an adaptation of Sophocles' Antigone a long time ago, but it was never translated into English. It is true, however, that the situation described in Antigone is one that is eminently contemporary, and it deserves to be translated. So you're right about that, but that is not my profession.